Hi guys, hope you are all doing good. நம்ம நவீன் கார்டனில் டிஃப்ரெண்ட் டாக் ப்ரீட்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதில் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஃபன்னி மூமெண்ட்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் இன்றைக்கி நடந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஃபைட்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் காம்படிட்டர்ஸ் பீமாங்கிற கிரேடேனும் ஃபிட்டருங்கிற லேப்ரடாரும், இதில் ரெஃப்ரி வந்து மேட்ரிக்ஸுங்கிற ராட்வீலரும். இதில் யார் வின் பண்ணாங்கிறத கெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக. 2 ஃபைட்டர்ஸ், ஒரு ரெஃப்ரி, இந்த 3 பேர்த்தில் யாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Your son will call Brock Lesnar Daddy. And Goldberg warned Heyman, and Goldberg's lost it. Heyman with one too many comments about Goldberg's family. And now Goldberg just taking out the security staff. Goldberg's hitting anything that can move. And the base watching it happen. Shoots Bigelow off into the ropes. Ducked the clothesline did Goldberg. Oh, he caught Bigelow in midair. He caught him when he was a cruiserweight. That's 350 pounds, and where's he going to put it? Anywhere he wants to. Drives him to the mat with the front slam. Scott Steiner just got his head caved in by that steel gate. Goldberg speared Russo out of the cage first, but who won? Who's the champ? So Greenberg, just let me continue by saying, if you had any guts at all, you would come here to face me, to stop me. Have a little bit of pride, for gosh sakes. He's got pride. He's got no pride. This man has pride. Gene Mean, it boils down to this. Greenberg, you're not mad enough to face me. You're certainly not tough enough. And all the Jerichoholics know you're just too green to beat Jericho. Let's go, Ralphus. Goldberg can't do anything. He's handcuffed to the rope. Oh, hey, my God, he broke out of the handcuffs. He broke out of the handcuffs. He broke cold steel. Unbelievable. With your strength. There's a bet. Oh, there it is. At the end, Twitter தான் வந்து இந்த மேட்சை வின் பண்ணுனா. Hope you all enjoyed the video. Stay with Naveen Garden, Global Nature Foundation. Thank you all.